హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థింగ్చాన్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 23 చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే వీ షుడ్ వాంట్ టు చెక్ లైక్ వెదర్ నంబర్ ఈజ్ 3 డిజిట్ నంబర్ ఆర్ నాట్. సో ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ తీసుకున్నామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 321 అని తీసుకున్నాం. నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 321. ఇది 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయా లేదా వీటిలో అని కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ నంబర్ ఈక్వల్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. సో ఎందుకంటే స్ట్రింగ్లో నువ్వు ఈజీగా లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కాబట్టి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ లెన్ ఆఫ్ number 1 is double equals to 3 అయితే print of it is 3 digit number. ఒకవేళ కాకపోతే ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ కేసెస్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్స్ కేసులో వీ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 3 digit number. Yeah. So likewise, you can able to check whether that number is 3 digit number or not. If you give 5 here, then it will not a 3 digit number. Okay. And the next program is we have to check whether the character is oval or not. So first you have to take the character, which is I am taking E. So if it belongs to the oval or not, we will check by using like condition statements, which is if in like we can use the condition like operator, which is nothing but in operator, which is membership operator. నువ్వు తీసుకున్న ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అనేది నీ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో ఉందా లేదా అని ఈజీగా చెక్ చేస్తుంది. సో మనం ఓవల్స్ని లైక్ క్యాపిటల్ ఓవల్స్ని అండ్ స్మాల్ అన్నీ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఏఈఐఓయు. సో వీటిలో మనకు ఏది లైక్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఓవల్. ఒకవేళ కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఓవల్. నాట్ ఎ ఓవల్. Okay, and if you take the number which is G, then it will go here and print a not a vowel. I think you understood with the both questions. We will see the remaining programs and with a logical approach in next videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.